Welcome to Aarohi Media Telugu. Helping Verbs course. Learn English easily. Today let us learn about helping verbs. ఈ రోజు మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. Helping verbs support the main verb in a sentence. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వాక్యంలో మెయిన్ వర్బ్ కి సహాయం చేస్తాయి. They help us to form correct English sentences. ఇవి మనకు సరైన ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు తయారు చేయడంలో సహాయపడతాయి. They show time tense and condition. వీటి ద్వారా కాలం టెన్స్ మరియు పరిస్థితి తెలుస్తాయి. The three main helping verbs are be, have and do. ముఖ్యమైన మూడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే బీ హ్యావ్ మరియు డూ. Be is used to show state and continuous action. బీని స్థితి మరియు కొనసాగుతున్న పని చూపించడానికి వాడతాం. Forms of BRM is or was were being and been. బీ ఫార్మ్స్ అంటే am is are was were being been. Example, I am learning English. ఉదాహరణ I am learning English. Have is used to show possession and perfect tense. have ని కలిగి ఉండటం మరియు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ చూపించడానికి వాడతాం. Forms of have are have, has and had. have ఫార్మ్స్ అంటే have has had. Example, she has a new mobile. ఉదాహరణ she has a new mobile. Do is used to make questions and negative sentences. doని క్వశ్చన్స్ మరియు నెగేటివ్స్ చేయడానికి వాడతాం. Forms of do or do, does and did. do ఫార్మ్స్ అంటే do does did. Example, do you like tea? ఉదాహరణ do you like tea. We also use modal verbs as helping verbs. మోడల్ వర్బ్స్ కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గా వాడతాం. Examples are can, may, must, should, will and would. ఉదాహరణలు can, may, must, should, will, would. Helping verbs are very important in spoken English. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి. If you learn them, your confidence will increase. ఇవి నేర్చుకుంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. So practice helping verbs every day. కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ని రోజూ సాధన చేయండి.